So the codes that they use. So in both countries, all these codes, had already started grouping these codes. And the themes that they were grouping them under were themes such as adaptive capacity. So here's a key piece of information that was mentioned, and this information is around an adaptive capacity around drought, around displacement, or something like that. Different codes or pieces of information they would group as a risk, or as a vulnerability example, or adaptation mechanisms, challenges, effects of conflicts, effect of drought, and actually and causes of yeah. This framework, which I think was I don't know, Sophia, you did that document. Yeah, this came out of our July workshop when we talked about resilience assessment and M&E. So right, and so this is sort of how they were even beginning to group their codes. You see, it would be more gender-based violence, etc. So there are different focuses in the different countries. So this one just has examples and the effects and things like this. So I think this was really great, and I actually read this document after meeting with Ethiopia. I'm like, oh, now it makes so much more sense, their work, because I see this analysis structure. So in Somalia, they were already starting with subcodes. So when they had they had codes, issues, they had said that these codes are all fall under vulnerability, and then he was even beginning to subcode them into topics around attitude, physical vulnerability, vulnerability related to systems, etc. And I think that what I always find interesting with qualitative data is sometimes it's after you have all your data that the methodology to analyze it sort of presents itself. Because you start this coding, but then you think, I'm seeing all this data. If I organize it this way, by these groups, it might be more interesting. Or I see these themes coming out. Or, if I take these big groups, then I can split these categories or group them differently. So I think it's... Could you also maybe say some of it in French so that all parents know if they need that or not? Yeah. Are you guys catching everything, or should Peter say some of it in French? Which would be better? Vous avez pu suivre ce que je dis ou ce que je présente, ou est-ce que vous voulez que je présente un peu aussi en français? Non, c'est mieux. D'accord. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a tout... ils ont, je ne sais pas comment se dit transcript, mais avec toutes les entrevues qu'ils ont fait, ils ont écrit tout ce que tout le monde a dit. Oui. Et puis, ils ont mis tout ça dans un logiciel Atlas. Et dans le logiciel, on peut souligner chaque thème ou chaque morceau d'information, et puis on peut commencer de grouper ces différents morceaux d'information dans ces différentes codes. Ces codes, et puis les ventes... on peut codifier les petits morceaux d'information dans les capacités de réponse et risques, vulnérabilité, les mécanismes d'adaptation, les défis, les effets de conflit, dans votre cas, les effets de violence sexuelle, etc. Ah oui, et puis ce que en Éthiopie, en Somalie, ce qu'ils ont fait, c'est que le premier, il y a tous les morceaux d'information, et puis ils ont commencé de codifier dans différents regroupements d'informations. Ils ont commencé d'utiliser ces différents thèmes ici dans cette cadre d'analyse, cadre conceptuel. Donc il y a le point focal de l'enquête, de l'étude. Donc dans le cas du Congo, c'est la violence sexuelle, les effets immédiats et puis les effets secondaires, les capacités de s'adapter les facteurs de vulnérabilité, les causes sous-adjacentes, etc. Donc, ils ont commencé de codifier ça selon cet cadre conceptuel, cadre d'analyse.
Donc, et même en Somalie, ils ont commencé de faire des sous-codifications. Donc, une codification, par exemple, au niveau de capacité de s'adapter. Et puis, sur ça, ok, donc il y a des morceaux d'information qui sont plus liés à l'état mental, non,